ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ராராவில் வைத்து குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனத்தை நம்முடைய இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்தமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மையடைந்துள்ளதம்மா. தங்களின் அன்பின் ஒளியானது எங்களுக்குள் இருக்கும் இருளை அகற்றிவிட்டது. தாயே, தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களை எங்கள் இதயத்தினுள் வைத்து அனுதினமும் பூஜிக்கும் பாக்கியத்தை தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் அனைவரும் இன்று காலை தியானம் செய்வதற்காக தங்கள் முன் அமர்ந்துள்ளோம். எங்களின் இந்த கூட்டு தியானத்தை தொடங்குவதற்குரிய அனுமதியை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள். மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ராராவில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி மகா சரஸ்வதி மகாகாளி திரிகுணாத்மிகா குண்டலினி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கல்கி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. ஓம்
त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री गणेश साक्षात् ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। மெதுவாக இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை இரண்டு கைகளிலும் சஹஸ்ராராவில் வைத்திருப்போம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் உபாதைகளையும் சமநிலையற்ற தன்மைகளையும் அதிகப்படியான சிந்தனையையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் அம்மா. தாய், நாங்கள் எங்களின் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றத்தில் மேன்மேலும் வளர்வதற்கு எண்ணங்களற்ற நிலையில் தியான நிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। கவனத்தை மெதுவாக நமது இடா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, எங்களின் இடா நாடி தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தாய், தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் உபாதைகளையும் பூமி தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் தூய்மையற்ற கவனங்களையும் மன அமைதியற்ற நிலையையும் பயம், குற்ற உணர்வு, மமகாரம் என்ற அனைத்து விதமான தேவையற்ற நிலைகளை எங்களிடமிருந்து அறவே அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அன்பினால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாவாக மாறுகிறோம்.
தாயே, நாங்கள் தங்களின் அன்பை உணரும் பொழுது முழுமையான நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்கிறோம் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தங்களிடத்தில் எங்களின் பிங்களா நாடி சரணடையட்டும். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் உபாதைகளையும் ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை. தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர், அதனை மகிழ்ந்தும் அனுபவிப்பவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து வகையான அசுர குணங்களையும் கோபத்தையும் நான் என்ற அகங்காரத்தையும் பொறுப்பற்ற நிலையும் இனிமையற்ற நடத்தையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அறவே அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அன்பினால் எங்களுக்கு பாகுபாடு அறியும் திறனானது எங்களுக்குள் உணர்த்தப்படுகிறதம்மா. தாயே, எங்களின் செயல்களில் தங்களின் அன்பு பிரதிபலிக்கப்பட வேண்டும். தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, தங்கள் அன்பினால் நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இருக்கிறோம் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, எங்களின் சுழுமுனை நாடி தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் ஒருங்கிணைந்த நிலைப்பாட்டோடு நிலைத்திருக்கிறோம் அம்மா. தாயே, தங்களிடத்தில் நாங்கள் முழுமையாக சரணடையும் பொழுது எங்களின் எண்ணங்கள் சமநிலையில் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் மட்டுமே நிலைத்திருக்கும் அம்மா. எங்களின் அந்த முழுமையான சரணடைதல் என்பது தங்கள் அருளால் முழுமை பெற வேண்டும் தாயே. கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரம்,
மந்திரம் ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தை தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் நிலைநிற்க வேண்டும் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய பவசாகர சக்கரம், தாயே, எங்களின் பவசாகர சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தங்கள் அன்பால் மட்டுமே நாங்கள் சுயம் குருவாக மாறியிருக்கிறோம். தங்கள் அருளால் மட்டுமே நாங்கள் மெய்ஞானத்தை உணர்ந்திருக்கிறோம். தாயே, தயவு செய்து நாங்கள் எங்களின் குரு தத்துவத்திற்குரிய கொள்கைகளையும் தத்துவங்களையும் முழுமையாக உண்மை நிலையில் தர்மத்தின் வழியில் புரிந்து கொண்டு எங்களுள் நிலை நிறுத்துவதற்கு தேவையான வலிமையை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. எங்களின் தாயான தாங்களே ஆதி குருவிற்கெல்லாம் குருவாக இருக்கிறீர்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் 10 குருமார்களின் கொள்கைகளையும் தத்துவங்களையும் அவர்களின் ஆசீர்வாதங்களையும் தயவு செய்து எங்களுக்குள் தந்தருளுங்கள் அம்மா. நாங்கள் சஹஜ யோகிகளாக மாறியிருப்பதற்கு எங்களின் குரு தத்துவம் விழிப்புணர்வு அடைந்ததால் மட்டுமே தாயே. அதற்கான உண்மை நிலையானது நாங்கள் என்றென்றும் கடைபிடிப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மெதுவாக நமது கவனம் ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தங்களிடத்தில் எங்களின் அகங்காரமும் மமகாரமும் சரணடையட்டும். தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு மன்னித்தல் குணம், கருணை உள்ளம், இரக்கம், பெருந்தன்மை என்ற தெய்வீக குணங்களானது நிலைத்திருக்கிறதம்மா. தாயே, நாங்கள் எங்களின் அறியாமையினால் எங்களின் ஆத்மாவிற்கு எதிராக ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். உறுதிமொழியை நாம் எல்லோரும் கூறலாம். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன்,
என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, எங்களின் சகஸ்ரார சுவாமினியே, எங்களின் சகஸ்ரார சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வு கிடைத்து 2ஆம் பிறப்பை எடுத்திருக்கிறோம் அம்மா. அதற்காக எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, தயவு செய்து நாங்கள் எண்ணங்களற்ற ஆழ்நிலை தியான நிலைக்கு மேன்மேலும் செல்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ சச்சிதானந்தா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री सच्चिदानंदा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசேஷம் கூறுவோம். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम् ऋतुं वच्मि सत्यं
पुरुषं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वदस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निरो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारास्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन तुलसितम् तारेण ऋतुम् एतत्त्वामनुस्वरूपम् गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तरूपम् बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकहर्षि निःश्रितगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणम् प्रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणम् मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्बितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयादो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी
विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति मातादी श्री निर्मला देवी नमो नमः। எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். Yesterday, you had asked me for the status of a guru. It's a state. It is not a status because status is external, can be bestowed upon anyone, and anybody can say that this is your status. For something external merit or something, you can give a status to a person. It is a state. State means the innate being evolved to that level that you become the master. Of course, you have to be your own master to begin with, no doubt about it. If you are not even your own master, then how you can achieve that state? Now, as I say, it is innate. Then one starts thinking, if it is innate in a such way, how do we achieve? There are certain faculties which we have to develop to begin with. The first faculty is if we can become thoughtless. In meditation, you can become thoughtless for a short time. Gradually, this short time should go on increasing, that you are without any thought. This happens also, as we can say, is a state. But how do we achieve that again? Because human beings cannot understand that anything can happen spontaneously. It has to be done, something has to be done. For that, in Sahaj, we have something very, very simple. That you have got a mantra as nirvichar. So now you watch anything, saying the mantra, Tameva Sakshat Nirvichar. Then you'll start seeing that, witnessing that, without thinking. Just see, witness.
just seeing itself creates that state within us. The first state is very important, that you become the witness, the Sakshi. As soon as you become the Sakshi, the whole thing, whatever you are seeing, gives you the complete idea, subtle as well as gross, of that thing. You see it and you know it. And as a Sahaja, it becomes your knowledge. We can say in the modern terminology that you see something, it gets recorded in your mind and it manifests joy. It manifests knowledge. It manifests compassion, whatever may the situation. Because now you have many dimensions which you have to develop. These dimensions are to be developed. Now supposing you go and meet someone with whom you have to deal. He's talking. Just become thoughtless. So now what is the thing that will happen as soon as you become thoughtless? First, his thoughts, his bombardment will not touch you because you are in a different realm altogether. But in that realm, your power will manifest. It may cool him down, it may shut him down, or maybe he may just feel tremendous love for you. So the word Guru means gravity. That the Mother Earth has gravity. In the same, a person who is a Guru has to have the gravity. But how do you develop this gravity? Some people just artificially become very grave and sometimes show that they are very serious or something like that. Gravity is within yourself. In the second state, we should say, of Guru Pada, is your gravity must manifest. As you become the witness, your gravity starts expressing itself. It will not show as temper or seriousness or anything like that, but it will manifest in a way that the whole thing will become extremely dignified and majestic. It will just manifest by itself. So the state in which you rise now becomes effective. Before this, it was not. You had to all the time manipulate, say this, say that. But in your silence, you can manifest your gravity. And this gravity is extremely, it acts like a magnet. As you know, there's a magnet in the Mother Earth that we call as the gravity by which people are attracted. We are resting on this Mother Earth because of her gravity. Everything is attracted to Mother Earth because of her gravity. So you get a magnetic temperament, magnetic character, magnetic personality. And this magnetic personality that you develop
immediately shows that it is manifesting its power. Try to understand. Like the light now is coming on me. It's just giving light. But it is not manifesting anything. We can see the sun's rays is the best example. Sun's rays, when they fall onto the leaves, the rays, which look simple, manifest their power of making it into chlorophyll. In the same way, when you are at that height or at that state, then without saying anything, without doing anything, even a glance, you manifest. But not only that, but you record everything. So many people must have noticed that I seldom forget things. Like once I was traveling, and I saw some red stones near Sangamner. When I said that, why not we have some red stones for Pratishthan? They said, but there are no red stones in the whole of Maharashtra. I said, there are? Where? I said, go on the way up, you'll find them near Sangamner. They said, we have traveled so much that we've never seen. I said, I don't know what you are seeing, what you are watching. I have definitely seen. When they went there, they saw mountains and mountains of this red stone. And they never noticed it even. So now, when you start witnessing something without thought, there's no obstruction for absorbing the knowledge about that thing, because there's no thought. Complete absorption takes place. And then it manifests. This is how the divine power works within us. So, with our gravity, what we do is to touch that depth within us which can carry the divine power and manifest. Unless and until we touch that depth within us, Sahajya is like Hare Rama, Hare Krishna. Nothing better than that. And that's why I find so many Sahajogis sometimes really go off their rails suddenly, because they have no gravity to go down into their own being and to feel the beauty and the glory of their own being, and to use that gravity for manifesting divine power. We could say that supposing there is a vehicle which is very weak, which is not yet properly fixed, can not be used for something substantial. And the most substantial thing in your lives is this divine power, which looks very light. You never feel the weight of this divine power. You will never feel the pressure of this divine power. But if you are not clean, if your channel is not clean, then this divine power cannot flow properly. It cannot manifest. So when we say that we are the instrument of God Almighty, then like this instrument we are, now we are connected to the mains. If this instrument is not all right, then it cannot manifest whatever it is supposed to do. But we are much above all these
ordinary instruments, even the most complicated, even the most advanced and developed by science. Because we reach a state where we ourselves become the science of truth and absolute truth. So what is needed for a guru is self-esteem. This is a very important point people don't realize, the self-esteem. To achieve the self-esteem, we have to introspect and know that today I am not what I was before. I am a realized soul. I have got powers. Of course I have powers. Powers of love, powers of compassion, powers of grasping things, powers of creativity, powers of giving realizations to others. Nobody had these powers. But somehow or other in Sahajya, we are not self-conscious. And we should not be self-conscious because that can give you ego. But we should have self-esteem. I am a guru. I am a guru. I am not an ordinary person. I am not on the street. I am something special. I am on the shores of truth. I have to salvage the people who are blind, who are mad, all kinds of things. In the most chaotic conditions this world is today. So at that time, a kind of a silence will come within you. When there will be any such crisis, immediately will become extremely silent. But this is again a state I am telling. So now, if there is something that makes you upset or makes you unhappy, try to reach that point, that axis, which is just silence. And this silence will make you really powerful. Because this silence is not only yours. When you are in that silence, you are in the silence of the cosmos. Silence of the cosmos. And the silence of the cosmos works for you. You are in connection with that cosmic power, we can call it, but it's more than that, is divine power, I should say. Divine power which is working all the cosmos also. So if you just become silent within yourself, know that you are sitting in the kingdom of God. It's like this. When, say, you get the great honor of becoming a king, then you walk up to your throne and you sit down and look around and you feel the silence of the state that now you are the king. This silence is the sign that you are definitely you are now in contact with the divine. You are silent because the divine is going to look after everything. You don't have to do anything, just keep silent.
but not forcibly. It's again a state. See, if any turmoil takes place, any problem takes place, suddenly your attention will jump onto that silence. And once you jump onto that silence, you being in contact with this whole all-pervading power. Now, when I talk about all-pervading power, we still don't understand what it is. What it means, this all-pervading power of love. Is it some sort of an energy floating around? Or is it some sort of a river or some sort of a ether? It is the complete, the totality of reality. Complete totality of reality. Is this all-pervading power? Other things are unreal. And the reality is so efficient. It is so efficient, it never fails, like this mic. It's such a tremendous, you can call the intertwined process, which we cannot even imagine with this human understanding. How it controls, how it works. For example, you see the trees. Rose bush will give rose only. It won't give apples. It will grow up to a certain height. It won't grow like a coconut tree. All the characters of this nature is maintained, nourished, looked after, controlled absolutely at the right time, at the right seasons. That's why in Sanskrit this is called as Rutam Bhara Pragya. Rutu means seasons, and the one which looks after the seasons, that knowledge which is enlightened. Simple definition. But still, it doesn't explain. Because it is so complicated for a human brain that they cannot understand how it works. Now, all the miracles you have described, I have seen. I mean, there are so many still to be recorded. It's just a play of this power which thinks, understands, cooperates, coordinates, and loves, and looks after you, is at your disposal. At your disposal. Wherever you go, the connection is maintained. It's like a governor traveling, you see the security travels with him. So they are all around. Not only with me, but with you also. You are already booked there. And they know you are the one they have to look after. They won't look after anybody else. They won't do anything for anybody else, but for you people. Now try to understand the self-esteem part. You are Sahajogis means you are such special people that this divine power, wherever you may be, whether you are sleeping, you are walking, or you are sitting under the tree or in your house, wherever you are,
that connection is maintained. Like a talkie-walk, you can call it at the most. But you don't have to talk, you don't have to say anything, you don't have to command, you don't have to request, nothing. It is at your disposal. Because already you are one of the governors in the realm of God. So all the protocol that is yours. Anybody who tries to insult you or trouble you has to pay for that kind of an action. So you should never worry. You should never think of those things on the mundane level. On the contrary, I would say better forgive, because God knows what will happen to that person who misbehaves. It is not only compassion, also it is wrathful. It is wrathful. You are special people. Only thing, you have to have your self-esteem, and you must try to maintain your balance. Once you come in balance, the job of a guru is to give balance to others. It balances everything. It will balance the nature, climate, atmosphere, society, human beings. It is there to balance you. And that balance comes from the Guru principle, which balances you. If you have Guru principle in you, you get into balance automatically. Automatically you become a balanced personality. Nobody has to tell you now you balance. You are balanced. So now, how do we develop that balance? Of course, in the ancient times, they had very severe methods. It is not to eat much, to starve yourself and go to Himalayas, stand on your heads and do all kinds of things. This will bring great imbalance. If you become an austere personality, it will make you such a dry person that nobody would like to stand near you. I mean, you'll be burning, absolutely. So the ascetic ideas, I don't know from where it has come, whatever it has come. Maybe because they wanted people to pay more attention to their spirit. But a guru is not ascetic by nature. But he is so detached that he is ascetic. He may be the king, or he may be a beggar, or he may be a big personality somewhere, or he may be just an ordinary person. If he is a guru, then in every state he is in complete balance. Nothing can disturb him. Supposing you put a crown on his head, so what? Whether it is a cardboard crown, silver or gold or diamonds or anything, it can never impress him, and he can never go into imbalances. Food, for example. Food is one of the weak points, I think. A guru who might eat quite a lot, may not eat at all, may like something to eat, something not to eat, whatever it is. But nothing can dominate this guru. So the symptom is that you are in balance.
And you cannot be dominated by food or by power or by wealth or money or anything. Nothing can dominate you. You are above all these things. And once you know that you are above these things, then you are not afraid. No more you are afraid. Fearlessness comes into you. Become absolutely fearless. Nothing can put you into imbalance. Nothing can dominate you. Nothing can weaken you. Nothing can make you an addict. Nothing is tempting. There's nothing like temptation left anymore. When you reach that state, beyond temptation, beyond any greed, beyond any lust, then there is no problem. Nothing can really bring you down. அன்னையின் உரை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாயே, தங்கள் அன்பால் அருளால் நாங்கள் சுயம் குருவாக மாறி இருக்கிறோம். தாயே, தங்கள் அன்பின் மூலமாக நாங்கள் முழுமையான பாதுகாப்பு உணர்வை உணர்கிறோம் அம்மா. தாயே, எங்களின் கவனம் எப்பொழுதும் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களிலேயே நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் தாயே. தாயே, இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். தாயே, இன்றைய நாளில் எங்களுக்கு இந்த அழகான அமைதியான கூட்டு தியானத்தை தந்தமையோடும் தங்களின் அன்பு உரையை நாங்கள் கேட்பதற்கு அனுமதி அளித்ததற்கும் எங்களின் கோடான கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. ஜெய் மாதாஜி. நம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.